Good morning, friends. In previous lecture, we discussed about the transcription in prokaryotics. In today's lecture, we are going to discuss the transcription in eukaryotic case. So, as you know, what mean by the transcription? Transcription is the second phase or second step of the central dogma. So, all of you know what mean by the central dogma? DNA get replicate into the synthesis phase of the cell cycle, that is the DNA replication. After the DNA replication, DNA get transferred or converted into the RNA in the by that process is called as the transcription, and this RNA is get converted into the protein, okay, is called as the translation. So second phase, that is the transcription. आपण या अगोदर ट्रान्स्क्रिप्शन इन प्रोकॅरियोटिक्स प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये बघितलेलं आहे. आपण आता बघणार आहोत ट्रान्स्क्रिप्शन इन यूकॅरियोटिक्स. ॲज इन द केस ऑफ प्रोकॅरियोटिक्स इज मच मोर सिम्पलर प्रोसेस दॅन दॅट ऑफ द यूकॅरियोटिक्स. यूकॅरियोटिक्सची ट्रान्स्क्रिप्शन प्रोसेस ही त्याच्यामध्ये वेगवेगळे जनरल ट्रान्स्क्रिप्शन फॅक्टर्स आहेत आणि ती जी प्रोसेस आहे यूकॅरियोटिक्समधली त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ factors that responsible for the transcription is there. So it is a complicated process which is a very simple in the case of prokaryotics for the understanding. So let's begin our lecture. First of all, the introduction, in which that told the discovery of central dogma. Okay, so Frederick Craig in 1956 gives the this central dogma. Okay, what mean by the transcription? तुम्हाला ट्रान्स्क्रिप्शन म्हणजे काय माहिती आहे? DNA पासून RNA भेटणे किंवा DNA पासून RNA सिंथेसिस, दॅट इज द ट्रान्स्क्रिप्शन. इट इज अ सिंथेसिस ऑफ RNA मॉलिक्यूल फ्रॉम द DNA टेम्पलेट. ओके, सगळ्या प्रकारचे जे सेल्युलर RNA असतात ते सगळे प्रकारचे सेल्युलर RNA दॅट गो synthesized from the DNA template through this process. A DNA region that can be transcribed into RNA called as structural genes. As you know the structure of gene, there is a promoter, structural genes and terminator. Okay, so RNA coding regions that is also called as structural genes. So these genes are responsible for the particular protein, particular character. That's why it called as structural genes that govern a particular character. Okay, other than there is a two concept, that is the antisense strand and antisense strand and sense strand. So what mean by the antisense strand? So DNA has a two strand, all of you know. Okay, so one is considered as an antisense and one is considered as a sense. What mean by this antisense strand? The DNA replication मध्ये दोन स्ट्रँड ब्रेकेज होऊन दॅट बोथ स्ट्रँड ॲक्ट ॲज अ टेम्पलेट स्ट्रँड. बट इन द केस ऑफ RNA, इन द केस ऑफ ट्रान्स्क्रिप्शन, दोन्हीपैकी फक्त एकाच स्ट्रँडवर काय होतं आहे, RNAचं सिंथेसिस होतं आहे. ज्या स्ट्रँडवर RNAचं सिंथेसिस होतं त्या स्ट्रँडला आपण टेम्पलेट स्ट्रँड असं म्हणतो. आणि टेम्पलेट स्ट्रँड ला कॉम्प्लिमेंटरी असणारा जो स्ट्रँड आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे, सेन्स स्ट्रँड. आणि RNA सिंथेसिस हे टेम्पलेट स्ट्रँडवर होत असल्यामुळे त्याच्या कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स हा RNAवर तयार होत असतो. ओके, आणि मग RNAचा सिक्वेन्स आणि कोडिंग स्ट्रँडचा सिक्वेन्स किंवा सेन्स स्ट्रँडचा सिक्वेन्स हा सेम असतो, म्हणून त्याला सेन्स स्ट्रँड म्हटलं जातं. आणि टेम्पलेट स्ट्रँडला अँटीसेन्स स्ट्रँड असं म्हटलं जातं. ओके, ओनली द वन स्ट्रँड म्हणजे फक्त एकच स्ट्रँड हा ट्रान्स्क्रिप्शनमध्ये वापरला जातो, तो की टेम्पलेट स्ट्रँड किंवा त्याला आपण अँटीसेन्स स्ट्रँड म्हणतो. त्याच्यामध्ये कोडिंग स्ट्रँड हा RNA सिंथेसिसमध्ये वापरला जात नाही. ओके, हा लक्षात ठेवण्यासारखा पॉईंट आहे. पुढे, ओनली द स्मॉल पोर्शन ऑफ DNA इज गेट ट्रान्स्क्राइब्ड इन द रिस्पॉन्स टू डेव्हलपमेंट रिक्वायरमेंट, फिजियोलॉजिकल नीड अँड एन्व्हायरमेंटल चेंजेस. सो तुम्ही जो जीनचं स्ट्रक्चर बघितलेलं आहे त्या पर्टिक्युलर जीनच्या स्ट्रक्चरमध्ये जे स्ट्रक्चरल जीन्स असतात तेच जीन्स किंवा जे RNA कोडिंग जीन्स सिक्वेन्स असतो तोच सिक्वेन्स हा ट्रान्स्क्राईब्ड होत असतो. होल जिनोममध्ये असणारे बाकीचे सगळे जे काही रिपीट्स असतील रेग्युलर, ते रिपीट्स
इथे ट्रान्सक्राईब होत नाही. पर्टिक्युलर जे आर एन ए पर्टिक्युलर प्रोटीन तयार करण्यासाठी किंवा पर्टिक्युलर जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ पर्टिक्युलर प्रोटीन ते आणि तेच या ठिकाणी ट्रान्सक्राईब होत असतात. आफ्टर दॅट व्हॉट इज द सिमिलॅरिटीज बिटवीन द डी एन ए रेप्लिकेशन अँड ट्रान्सक्रिप्शन. काय सिमिलॅरिटीज आहेत डी एन ए रेप्लिकेशनमध्ये आणि ट्रान्सक्रिप्शनमध्ये. फर्स्ट पॉईंट इज द डी एन ए ॲक्ट ॲज अ टेम्पलेट. दोन्ही केसमध्ये डी एन ए ॲक्ट ॲज अ टेम्पलेट, बट in the case of DNA replication there is a double stranded DNA is used as a template DNA. Both strands are used as a template DNA, but in the case of RNA synthesis or transcription there is only one strand is responsible or is governed or it is used in the RNA synthesis. Okay, in the both case there is a formation of phosphodiester bond. Okay, and synthesis of both cases which is in 5 prime to 3 prime direction. After that what is the difference in between the DNA replication and transcription. So DNA replication मध्ये काय आणि ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये या दोन्हीमध्ये नेमका डिफरन्स काय आहे. त्याच्यामध्ये आहे टेम्पलेट जो आपण वापरला जातो. In the case of replication there is a double strand. In the case of transcription there is only single strand of DNA is used as a template. In the case of replication DNTPs is used for the as a substrate, and in the case of transcription there is a ribonucleotides which is used as a substrate. In the case of DNA replication there is a requirement of primer. Okay, for the initiation of replication. In the case of transcription there is no need of the primer. In the case of replication there is a enzyme play a role of DNA synthesis, that is the DNA polymerase. In the transcription RNA polymerase is responsible for the transcription product of the DNA replication, that is double stranded DNA, and in the product of the transcription that is the single stranded RNA. Okay, so the main component of the DNA transcription or the transcription process is the RNA polymerase. RNA polymerase हा सगळ्यात महत्त्वाचा एन्झाईम आहे जो की विच प्ले अँड मोर इम्पॉर्टंट रोल इन दी ट्रान्सक्रिप्शन. आता इन द केस ऑफ यूकॅरियोटिक्स देर इज थ्री नंबर ऑफ RNA polymerase which is responsible for the transcription. Okay, an enzyme that catalyzes the RNA synthesis which does not need a primer for the initiation of transcription. It performs the same reaction in all cells from bacteria to humans. म्हणजे हे जे काही आहेत हे एन्झाईम्स प्रोकॅरियोटिक टू यूकॅरियोटिक सगळ्या प्रकारचे जे काही एन्झाईम्स असेल ट्रान्सक्रिप्शन करण्याचं काम करतात. Bacterial cells only one type of RNA polymerase is there, but in the case of eukaryotic there is a 3 different type of RNA polymerase which is responsible for the RNA synthesis, that is the RNA polymerase first, second and third, which most you studied, that is enzyme is the RNA polymerase second which is responsible for the transcription of all protein encoding genes. लक्षात घ्या, प्रोटीन इनकोडिंग जीन्सला सिंथेसाइज किंवा ट्रान्सक्राईब करण्याचं काम हे RNA पॉलिमरेज सेकंड करत असतो, आणि पोल फर्स्ट आणि पोल्स थर्ड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रान्सक्रायबिंग स्पेशलाइज्ड RNA इनकोडिंग जीन्स. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे RNA जस्ट लाईक HNRNA, स्नो RNA. ओके, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेग्युलेशन ऑफ द जीन. त्या प्रकारचे जे सगळे काही RNA हे सिंथेसाइज करण्याचं काम पोल फर्स्ट अँड पोल थर्ड करत असतात. द शेप ऑफ RNA पॉलिमरेज रिझेंबल टू द क्रॅप क्लॅवसारखं त्याचं स्ट्रक्चर आहे. आता मेन आपण टॉपिककडे येतो, दॅट इज द स्टेप ऑफ ट्रान्सक्रिप्शन. ऑल ऑफ यू नो द स्टेप्स इन डिवायडेड इंटू 3 steps, that is the initiation, elongation and termination. So transcription in eukaryotics undertaken by the different RNA polymerase, that is the 3 various types of RNA polymerase, first, second, third. आणि ह्या RNA पॉलिमरेजला परत ॲडिशन वेगवेगळ्या प्रकारचे जनरल ट्रान्सक्रिप्शन फॅक्टर्स असतात, ते सुद्धा या पर्टिक्युलर ट्रान्सक्रिप्शनमध्ये महत्त्वाचा रोल प्ले करत असतात. ओके, समटाईम these GTFs are not sufficient to promote significant expression
Okay, so additional factors such as mediator complex, DNA binding regulatory proteins, chromatin modifying enzymes, these are also responsible for the ट्रान्स्क्रिप्शन. म्हणजे बघा आपण जसं प्रोकॅरियोटिक केसमध्ये बघितलं तिथं फक्त एक RNA पॉलिमरेज जो आहे आणि सिग्मा फॅक्टर आहे तो होल ट्रान्स्क्रिप्शन कॅरिड आउट करायचा. बट इन द केस ऑफ यूकॅरियोटिक देर इज अ नंबर ऑफ अदर जनरल ट्रान्स्क्रिप्शन फॅक्टर इज देअर which is responsible for the carried out the transcription process. So core promoter which means the promoter region of eukaryotic gene which have various types of sequence. It has a minimal set of sequence elements required for the accurate transcription initiation by Paul the second. याच्यामध्ये व्यवस्थितपणे ट्रान्स्क्रिप्शन स्टार्ट होण्यासाठी ॲक्युरेट ट्रान्स्क्रिप्शन इनिशिएट होण्यासाठी काही सिक्वेन्सेसचा सेट या कोर प्रमोटरमध्ये असतो विच इज ऑल अबाउट द 14 न्यूक्लियोटाइड लँग्स एक्सटेंडिंग आयदर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ऑफ द ट्रान्स्क्रिप्शन स्टार्ट साईड. ट्रान्स्क्रिप्शन स्टार्ट साईडच्या अपस्ट्रीम पोझिशनला किंवा डाउनस्ट्रीम पोझिशनला 40 न्यूक्लियोटाइड बेस पेअरचा हा प्रमोटरचा सिक्वेन्स असतो आणि या सिक्वेन्समध्ये जे लागणारे एलिमेंट्स आहेत किंवा सिक्वेन्स आहेत विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन पर्पज. ओके, just like data box and consequence sequences. Okay, relative to this transcription side there is a 4 elements found in the whole second core promoter. These are TFIB means transcription factor second B recognition elements. Okay, data box data element, initiator element and the downstream promoter elements. Okay, these are the various elements which are present in the core promoter of the eukaryotic gene. Okay, then the formation of pre-initiation complex. So how this particular pre-initiation complex is get formed? So the all general transcription factors is responsible for the initiation of the transcription at the promoter side. Okay, the general transcription factor melts the DNA. म्हणजे DNAचा जो डबल स्ट्रँड असतो त्याला सिंगल स्ट्रँडमध्ये कन्वर्जन करण्याचं काम हे वेगवेगळ्या प्रकारचे GTFs करत असतात. ओके, द कंप्लीट सेट ऑफ GTF पॉलिमरेज बाउंड टू टुगेदर प्रमोटर अँड पॉईंट्स फॉर द इनिशिएशन कॉल्ड एज अ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. ओके, सो सगळ्या प्रकारचे जनरल ट्रान्स्क्रिप्शन फॅक्टर जवळ येतात आणि त्या ठिकाणी प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होत असतं. मेनी पॉल सेकंड प्रमोटर कंटेन टाटा एलिमेंट्स वेअर द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिगिन्स. ओके, सो टाटा बॉक्समध्ये जवळ हे सगळ्या प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे फॅक्टर्स असतात ते येतात आणि त्या ठिकाणी प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्सला फॉर्म होण्यासाठी स्टार्ट होतं. देन दी Tata box element recognized by the GTF factor, that is the transcription factor second. आता लक्षात घ्या या यूकॅरियोटिक केसमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रान्स्क्रिप्शन फॅक्टर्स आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचा पहिला फॅक्टर जो आहे ट्रान्स्क्रिप्शनल फॅक्टर सेकंड डी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेकग्निशन ऑफ टाटा बॉक्स. लक्षात घ्या ट्रान्स्क्रिप्शन फॅक्टर सेकंड डी हा काय करत असतो तर टाटा बॉक्सला काय करायचं काम करतं तर रेकग्नाईज करण्याचं काम करतो. जर तुम्ही प्रोकॅरियोटिक केसमध्ये बघितलं तर सिग्मा फॅक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकग्निशन ऑफ द प्रमोटर रिजन. बट इन द केस ऑफ यूकॅरियोटिक ट्रान्स्क्रिप्शन फॅक्टर सेकंड डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकग्निशन ऑफ टाटा बॉक्स. ओके, विच इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट. द कंपोनंट्स ऑफ द ट्रान्स्क्रिप्शन फॅक्टर सेकंड डी that binds to Tata DNA sequence is called as a transcription binding protein. आता हे TBP जे आहेत हे टाटा बॉक्सला बाइंड होत किंवा ट्रान्स्क्रिप्शन फॅक्टर सेकंड डीला मदत करतात टू पॉईंट्स विथ द टाटा बॉक्स. द अदर सब युनिट्स दॅट इज द TAFs that controls the binding activity of the TBP. Okay, this is the pre-initiation of a complex. Okay, the resulting TBP and DNA complex provide a platform for attachment of other GTFs and polymerase. ज्यावेळेस तुम्ही डायग्राममध्ये बघू शकता ट्रान्स्क्रिप्शन बाइंडिंग प्रोटीन अँड ट्रान्स्क्रिप्शन फॅक्टर सेकंड डी हा बाइंड होतं आहे त्यावेळेस देर इज अ
दिस TBP अँड DNA कॉम्प्लेक्स हे काय प्लॅटफॉर्म प्रोव्हाइड करते कोणाला, तर वेगवेगळ्या बाकीचे जे जनरल ट्रान्स्क्रिप्शन फॅक्टर्स आहेत अँड पॉलिमरेज टू अटॅच विथ दिस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. द ट्रान्स्क्रिप्शन फॅक्टर सेकंड A अँड ट्रान्स्क्रिप्शन फॅक्टर सेकंड B then arrived and bind to this complex. Okay, after that transcription factor second A together with polymerase also bind to the this complex. Okay, म्हणजे बघा ट्रान्स्क्रिप्शन फॅक्टर सेकंड ए आल्यानंतर आणि ट्रान्स्क्रिप्शन फॅक्टर सेकंड बी आल्यानंतर देर इज अ अरायवल ऑफ RNA पॉलिमरेज, विच मीन्स दिस टू फॅक्टर्स ट्रान्स्क्रिप्शन फॅक्टर सेकंड ए अँड सेकंड बी फॅसिलिटेट दी arrival of RNA polymerase and binding of the RNA polymerase second to the promoter region. Okay, formation of this complex containing all the components followed by the promoter melting. Okay, promoter melting is in eukaryotics requires hydrolysis of ATP and mediated transcription factor EF. Transcription factor second H means helicase, which unwinds the DNA. Okay, in promoter region there is a melting of DNA. The large subunit, that is a pole second, is a C terminal domain which extend its as a tail. तुम्हाला या ठिकाणी टेल दिसते डायग्राम मध्ये. that is the C terminal domain of this protein, that is the protein which means RNA polymerase second. Okay, and this CTT contain the heptapeptide sequence, that is the tyrosine, serine, proline, threonine, serine, proline and serine. Okay, this is the amino acid or the protein sequence of the CTD region. Okay, this is the diagram in which we can see the how the transcription process is pre-initiation complex and elongation process is carried out. Okay, elongation, once the polymerase has initiated transcription it shifts into the elongation phase. ज्यावेळेस इनिशिएशन होतं, इनिशिएशन झाल्यानंतर देर इज अ इलॉंगेशन फेज, म्हणजे या ठिकाणी कंटिन्युअस ॲडिशन ऑफ व्हॉट various RNTPs, that is ribonucleotides, takes place. Elongation requires another set of factors, that is the transcription factor second S and SPT5, known as elongation factors, which stimulates and also required for the RNA processing. RNA processing मध्ये जस्ट लाईक RNA processing मध्ये मग 5' स्प्लाइज 5' पॉलिॲडेनायशन असेल किंवा 3' 5' कॅपिंग किंवा 3' पॉलिॲडेनेशन असेल, सगळं जे पोस्ट ट्रान्स्क्रिप्शन मॉडिफिकेशन जे आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला या पर्टिक्युलर फॅक्टरचा पर्टिक्युलर रोल आहे. दिस फॅक्टर ऑल्सो फेवर phosphorylated from the CTD, and phosphorylation of CTD leads to the exchange of initiation factors with elongation factor. म्हणजे या फॅक्टर्समुळे जे CTD रिजन आहे, सी टर्मिनल डोमेन आहे, त्याचं फॉस्फोरायलेशन होतं आणि फॉस्फोरायलेशन झाल्यामुळे काय होतं, तर इनिशिएशन फॅक्टर्स आणि इलॉंगेशन फॅक्टर याच्यामध्ये जे एक्सचेंज होतं ते एक्सचेंज काय होतं, इझी होतं. ओके, व्हेरियस प्रोटीन आर टॉट टू स्टिम्युलेट इलॉंगेशन बाय द पोल सेकंड. Okay, so this is various elongation factors which are responsible for the elongation phases. Okay, this is a diagram of the elongation. Okay, continuous addition of RNTP, that is ribonucleotides. Okay, so this is the post transcriptional modification. We are see this modification in upcoming lectures. Okay, what mean by the polyadenylation and termination. Okay, so termination is also here the row dependent or row independent termination, as we see in the case of prokaryotic case. Okay, so this is the process of transcription in eukaryotics. Okay, so any questions you can ask me on your WhatsApp. Okay, thank you.